So guys, welcome again sa Physics for Engineers. Our today's lesson is about temperature and heat. Okay. So at the end of this lecture, these are the things that we are expecting to achieve. No? So first one is to explain natin yung difference ng temperature tsaka ng heat. Second is yung discuss natin yung four major scales in temperature measurement. Okay. The next is to explain yung different methods of heat transfer. And last is to solve sample problems relating to temperature scales. Okay? So let us first focus our study or our lesson sa temperature. Okay? So when we say temperature, siguro lahat naman aware na when we are talking about temperature, we are um, referring to dun sa warm o coldness na nararamdaman natin. No? So to be able to measure that, may mga devices tayong ginagamit. Usually, kapag halimbawa yung temperature ng katawan ng tao yung pinag-uusapan, so we have yung mga thermometers natin, yung mga old version niya is yung may mga mercury na yung may kulay red na bulbs sa dulo na pang-measure, pero diniscontinue siya dahil sa harmful effects ng mercury. Kaya ngayon, ang karamihan sa thermometers natin when measuring one's temperature or yung body temperature natin is digital na siya na meron lang siyang pointy end na dinadirect natin sa armpit, sa mouth o kaya sa bottom, no? Then, yung temperature daw natin is pertaining do sa hotness and coldness ng isang object. Okay? So, it is a degree of sensible heat or cold, and it measures the average kinetic energy of the particle in a substance. Okay? And yung temperature data natin is expressed in terms of a specific scale. So, ano yung specific scale na tinatawag natin or uh, sinasabi natin? So, later, i-discuss natin yung mga scales na yun. Then, ito, going back yung thermometer. So, if ever hindi nyo ito naabutan, siguro naman naabutan nyo. Hindi naman ako siguro ganun katanda para ako lang nakaabot nito. So, instrument for measuring temperature, especially one having graduated glass tube, okay, with a bulb containing a liquid, typically mercury, as I've said earlier, or colored alcohol that expands and rises in the tube as the temperature increases. Okay? So, ito yung tatawag natin mga temperature scales. So, baka typo yung kanina, no? Kasi ang binanggit niya kanina, four skills yung pag-usapan natin. So, ang aware lang ako is 3 skills lang. Kasi hindi ako yung nag-prepare ng slides, no? Okay? So, we have yung natawag natin, Kelvin, Celsius, and Fahrenheit. So, we will be discussing each one of them the succeeding slides. Let us first discuss yung Celsius na natawag natin. So, yung Celsius scale, ito yung metric scale na ginagamit or yung generally mas kilala na temperature scale na ginagamit, no? Especially sa around the world except US. Kasi sa US, di ba meron silang sariling unit system. So, yung sa Celsius, especially sa Philippines, ito yung ginagamit nating temperature scale. Okay? So, sinasabi kay Celsius, meron siyang temperature difference between yung reference temperature na freezing and boiling point ng water. No? Which is divided by 100 degrees. Okay? So, sinasabi kapag ang temperature natin is 0 sa thermometer na Celsius ang scale, ibig sabihin nasa freezing point yung temperature natin. And then kapag nasa 100 yung value ng thermometer natin or temperature natin, nasa boiling point na tayo uh, nung temperature natin. Okay? So, in between nung freezing at boiling point natin, there is a difference of 100 degrees. Okay? So, this temperature scale is widely known as centigrade scale because yun nga, divided siya into 100 degrees. So, natin na centi, no, pertaining to 100. And also named after Andres
under Celsius, who established the said scale in 1742. Okay, then going to the English system, so yung Fahrenheit. So si Fahrenheit, meron din siyang temperature difference. Pero imbis na 100 yung degree difference ng boiling and freezing niya, ang difference ngayon kay Fahrenheit is 180. So it has 180 equal intervals, no? So yung freezing point niya is taken as 32 degrees Fahrenheit. Then yung boiling point naman niya is 212 Fahrenheit. So, getting the difference of 212 and 32, we will have 180 degrees. Okay? So, later, since sanay tayo na pinapakita yung relationships ng SI system and English system, there will be a conversion kung paano makukuha yung equivalent Fahrenheit sa Celsius, then Celsius to Fahrenheit, then yung relation natin dun sa third na scale natin, which is tatawag natin Kelvin. Okay? So, si Kelvin scale or si temperature scale na Kelvin is called a absolute scale. So, kaya siya absolute kasi um, yung scale niya is hanggang absolute zero lang. So, wala siyang negative na value. Unlike sa Celsius at sa Fahrenheit, kapag nagne-negative yung value ng scale, meaning malamig siya, no? Kumbaga yung lumampas ka dun sa freezing point mo na 32 sa Fahrenheit and 0 sa centigrade. So meaning yung negative values nung mga yon is very kumbaga extreme yung niya, yung pagkalamig niya, extreme cases na. Pero si Kelvin is hanggang 0 lang yung value niya. Okay? So the temperature at which molecular energy is at minimum is at absolute zero. And yung 0 Kelvin na yun corresponds sa value na negative 273.15 degrees centigrade. So ibig sabihin, ang may relationship kay Kelvin is si centigrade lang. So kapag halimbawa, if you have a temperature measured in Fahrenheit, then pinapahanap yung conversion nyo to Kelvin, you have to convert that first into centigrade, then to centigrade to Kelvin. Okay? So the Kelvin degree is the same size as a Celsius degree. Okay? So sabihin may 100 din siyang difference sa kanya. Wherein yung 273 Kelvin, yun yung freezing point niya. Yung equivalent niya o yung corresponding kaparehas na sa Celsius natin is yung 0 degrees. Then yung boiling point natin is 373. So like the Celsius or yung centigrade natin, Celsius scale, we have 100 degrees difference between the freezing and the boiling point. Okay? Then when writing temperatures in Kelvin, so you don't have to indicate yung degree na symbol, no? As pertain dito. Kahit yung value lang o yung unit lang na K, understood na temperature scale yung pinag-usapan natin. Okay? Then more on, ito pala yung pang-apat na binabanggit, no? Kaya pala apat na scale. So we have yung Rankine scale. So yung Rankine scale daw is a temperature scale having an absolute zero below which temperature do not exist. So like Kelvin siya, no? Para siya ng Kelvin na wala siyang zero value. Pero si Rankine is directly related naman siya kay Fahrenheit, no? So kung si centigrade sa metric system, meron siyang absolute zero scale, absolute scale na Kelvin. Si Fahrenheit na nasa English system, meron din siyang absolute scale na Rankine yung tawag. Okay? So, temperature at which molecular energy is minimum and it corresponds to the temperature of 456.67 degrees Fahrenheit. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Okay, so pagdating natin dun sa this yung zero value, no? Ito, yung sa Rankine natin.
So yung equivalent ng 0 Fahrenheit is 459.67. Saan ba? Baliktad. So yung 0 degrees ng Rankine, absolute zero, is equivalent to 459.67 degrees Fahrenheit. Okay? Dahil daw, si Rankine is the same sign sa Fahrenheit. Yung freezing point ng water at 32 kay Fahrenheit, tapos 212 yung boiling point, corresponding siya sa 491.67 kay Rankine. Okay? Then 671.67 yung boiling point. So, ito is yung kanyang freezing point. Ito yung kanyang boiling point. No? So, check natin. So, dito, yung sa 212, hindi nakita doon sa figure, no? Okay, let's check. Yung, okay. So, yung 32. So, yung, kung babasahin natin yung, yung 32 is somewhere dito, no? Dito sa line na yon. Sabihin yung freezing point na yon. Then, pag chinek natin, 480 to, 500. So, ibig sabihin, yung point na to is 10 yung increase niya. So, 480 plus 10, 490. Then, meron siyang maliit na distance, no, mula dun sa imaginary line natin na yon. Kaya, confirming siya doon sa value na 491.67 degrees Rankine, no? So, ibig sabihin, kung kung metric yung pag-usapan natin, okay. So, si 0 degrees Celsius is equivalent siya sa kay ilan nga to? So, 273. Okay. Kelvin, no? Then, kapag yung boiling point na 100 degrees Celsius, equivalent siya sa 373.15 Kelvin. Then, kapag sa English system, yung 32 degrees Fahrenheit natin, equivalent siya sa 491.67 Rankine. And then, yung boiling point natin na 212 degrees Fahrenheit is equivalent to 671.67 Rankine. Okay? So, yan yung um, relationship ng dalawa. Okay? Then, to convert one system to another, yun yung pag-usapan natin on the next slide. No? So, from metric to English. Okay? So, derive na daw natin yung degrees Celsius in terms of degrees Fahrenheit. Okay? So, alam ko yung nabigay kong slide is may solution na siya. Pero kailangan maintindihan nyo kung paano siya nangyari. Na? Okay? So, ibig sabihin, yung degrees Celsius, gagawin natin degrees Fahrenheit. So, yung pinaka, degrees Celsius convert natin sa degrees Fahrenheit. So, so again, alam natin na yung difference nung boiling point and freezing point sa Celsius is 100 degrees, no? And then kay Fahrenheit, ang difference noon is ilan nga? 180 degrees. Okay? So, kung pag-usapan natin is converting Celsius to Fahrenheit. Okay, wait lang. So, yun. Okay. So, kailangan kunin natin yung ratio ng dalawa. No? So, yung ratio ng Celsius to Fahrenheit. So, Celsius to Fahrenheit is equals to 100 over 180 or we have 5 over 9. Okay? So, ibig sabihin, whatever yung value nung um, nung centigrade scale natin, ng temperature natin in Celsius, i-multiply lang natin siya with
dun sa ratio natin. So, nandito yung C over F is equals to 5 over 9. So, kung Celsius to Fahrenheit, so ibig sabihin, Celsius yung given. So, kailangan, cross-multiply lang natin itong ratio natin. So, we have 9C over 5 is equals to F, no? So, ibig sabihin, makakonvert siya sa F. Pero, since si F is nag-start siya sa 32 degrees dito sa chart natin, no? Hindi siya nag-start sa 0. We have to add or subtract 32 na value sa kanya, no? So, from kung direct lang natin siyang multiply by 9 over 5, makukuha nating value is centigrade na uh, centigrade na hindi nakasakto doon sa Fahrenheit scale natin, no? So, what we do is to incorporate yung additional 32 degrees from 0 to 32, no? Kaya para makuha yung mismong conversion niya, yung Fahrenheit natin will be 9 over 5 Celsius plus natin ng 32 degrees para makuha natin yung equivalent Fahrenheit conversion natin. Okay? So ito yung formula natin doon para sa centigrade to Fahrenheit. Okay? And then, so dito, ayan. So, same lang din to. Iba lang yung solution niya na ginawa. Pero yung concept niya is based din dun sa ratio ng centigrade tsaka sa Fahrenheit. Okay? Next is deriving yung degree Celsius in terms of Kelvin. Okay? So dito mas madali, no? Kasi pag tingnan natin tong chart dito, kapag tingnan natin yung value na 0 Celsius, no? Meron tayong value na 273.15 sa Kelvin. So ibig sabihin any value natin sa centigrade scale, pag in-add natin 273.15, magiging na siyang Kelvin, no? So halimbawa, select tayo dito ng um, select natin tong sa 10, no? Sa band 10 dito. Okay, so bawa itong 20 na lang. Okay. Based dito sa reading natin, so ilan to? So hindi masyado palang malinaw yung ano, no? 1, 2, 3, 4, 5. So around 290 something, no? Dapat yung value ng value natin sa Kelvin kapag 20 degrees centigrade. So kapag in-apply natin yung pag-add ng 273.15 para maging siyang Kelvin, ano yung magiging value natin? So we have 293.15 Kelvin. Okay? So pag chinek natin to, 290, 1, 2, 3, 293 na yon. As may point something tayo, kaya tama yung conversion natin in Kelvin, no? So, basta pag converting Celsius to Kelvin, you only have to add or subtract 273.15. Add, no? So, depende kung halimbawa, nandito naman sa baba, nasa negative yung value nung yung centigrade mo. So, definitely, i-add mo pa din siya. So, dapat yung knowledge natin sa algebra of combining negative and positive number will prevail na yung law natin para doon. Okay? So, dito, pinakita lang din niya kung paano naging ganun. Okay? So, ayan. So, yan yung conversion niya. So, ito yung pinaka mas madaling tandaan sa kanya na pag nakita mo siyang Celsius to Kelvin, just add 273.15. Okay? Then, to. So ibig sabihin dito sa Celsius to Fahrenheit, no?
Paano kapag Fahrenheit to Celsius naman ang gagamitin natin? Okay? So, pwede namang gawin nyo is convert nyo na lang tong nakuha natin equation kanina. So, since ang kinukuha naman natin ngayon is Fahrenheit to Celsius, so by conversion, itatranspose natin yung 32 sa kabila, matitira is 9 over 5C. Then para ma-isolate si C doon, multiply natin both side by 5 over 9. So para maging centigrade yung value, equals lang yan sa 5 over 9 times F minus 32. Okay? So, yun yung conversion naman niya. Okay tayo doon? Yung para sa Celsius to Fahrenheit. Yes po, Hello? sir. Okay? Then, for doon sa Rankine naman, no? Yung bawa degrees Fahrenheit to Rankine. So, ano nga yung i-add natin? So, balikan natin yung slide kanina. So, 32 degrees Fahrenheit is equals to 491.67 Rankine. Okay, so, wait lang. So, as suggested dito, ito lang yung i-add natin dun sa value ng Fahrenheit natin para makuha natin yung Rankine equivalent niya. Okay? So, kapag for Fahrenheit to Rankine, so para makuha si Rankine, yung degree Fahrenheit natin, add natin ng 459.67. No? Para maging siyang Rankine. Okay? So, okay. So, sagutan natin tong ilang conversions na to. Okay? Yung first one, pa tayo ng number 1, express the normal body temperature 98.6 degrees Fahrenheit in Celsius and in Kelvin. Okay? So, yung solution natin, Fahrenheit to Kelvin, is ang gagawin natin, yung value ng um, Fahrenheit natin, ima-minus daw natin ng 32 degrees Fahrenheit. Tapos, multiply natin ng 5 over 9. Equals na siya dun sa degree Celsius natin. Okay? So, 98.6 minus 32 times 5 over 9. So, we have 37 degrees Celsius. So, basic conversion na lang din naman to, no? Then, converting yung degree Celsius to Kelvin, all we need to do is to add ilan nga? 273.15. Okay? So, that will be okay, 310.15 Kelvin. Okay? Then, dito, sagutan natin yung number 2. Ilan yung sagot sa dito sa in Kelvin? So, we have plus 273, so 283.15. 323 minus 273.15. We have 49.85. Okay? Just, so, hindi malaki pagpapawisan dito, no? Okay, so we have 93.85. Then 200 plus 273, so 473.15. 283 plus 273.15, so 556.15. Then 111 Kelvin para sa Celsius, so 837.85. Okay? Puro basic pala to. Okay? So, lahat ito yung example na nakalagay. Ito, kayo na lang magtuloy. Kelvin to Celsius lang. Pero halimbawa, yung sabihin natin, yung 10 degrees Celsius, anong equivalent niya sa Rankine? Okay? Okay, so, since wala tayong direct conversion to Rankine ng Celsius, so, ang step natin, Celsius muna to Fahrenheit.
Then after Fahrenheit, pupunta tayo kay Rankine. Okay? So, si degree Celsius, multiply natin ng 9/5 plus 32 para maging Fahrenheit. So, we have 50 degrees, no? Tapos, para maging Rankine, 50 degrees plus 400. Ano nga ulit yung value na yun? 459.67 plus 50. So, we have 509.67. Okay? So, yun yung equivalent Rankine niya. Okay, question about sa temperature? And so far po. Wala, Wala no? naman po. Wala. Chicken na chicken to. Nakapag-pendulum nga kayo eh. Chicken na chicken tong conversion na to. So, next we will go now to yung tatawag nating heat, no? So, we first discuss yung temperature para mas maaari appreciate natin yung next topic which is yung heat natin, no? So, heat is a form of energy known as a thermal energy. Okay? So, yung transfer energy between two bodies ng dahil sa temperature difference ay tawag ay heat, no? Kaya temperature yung una natin pinag-aralan kanina. So, heat flow will continue as long as there is temperature difference. Hanggat may body na mas greater than or mas less than yung value sa another body, there will always be a sharing of temperature or kapag meron ng contact with each other, nagkakameron lagi ng transfer of heat, no? So, when we are talking about heat, meron tayong iba't ibang um, methods of transfer kung paano nag-sharing ng temperature yung one body to another, no? So, yung energy transfer through heat flows always moves from high temperature to low temperature, no? So, yan. So, later, may mga examples tayo regarding this one. Okay? So, ano daw yung mga iba't ibang types ng heat transfer? Meron tayong conduction, convection, then meron tayong radiation, no? So, didiscuss natin isa-isa yan. So, let us start with yung conduction natin. Okay? So, si conduction daw takes place between solids or solids with liquids. Okay? So, ibig sabihin, yung mga molecular, ito sa molecular level to ha, um, kapag exposed sa high temperature yung body natin, yung molecular activity natin is vibrating, no, or nagmo-move siya faster. So since ang molecular structure ng object is magkakadikit na atoms, no, kaya nag-spread yung energy is dahil inaabsorb ng mga kalapit na atoms yung vibration na ginagawa ng isang heated molecule natin. So, ibig sabihin sa sobrang bilis ng pag-vibrate ng isang molecule natin, um, na, parang nadi-disturb niya yung katabi niya. So, since meron siyang high temperature, then say yung katabi niyang temperature has a low temperature, what this molecule, yung hot molecule na meron tayo, will transfer this energy, yung temperature, to nearby atoms, thereby transferring yung mismong heat natin from one atom to another. Okay? So, yung tawag daw dun sa transfer of thermal energy o yung heat na yun, tinatawag natin conduction. Okay? So, when particles collide and the faster ones pass some of their energy on the cooler ones, yung result nga nun is yung tatawag natin conduction. So, this causes the fastest one to slow down and cool kasi na-transfer na yung, kumaga, excited siya. Nung G siya, na yung energy niya naubos, na-transfer na sa kabila hanggang ma-equalize yung temperature doon sa buong atomic structure no? Kaya, kumaga, para maging iisa kaya nga laging may transfer ng heat kasi may difference in temperature. So once na nagkameron na ng
common value ng temperature yung atoms natin, wala na siyang transfer ng heat, no? Kaya nag-slower down na siya hanggang maging parang constant na lang sila lahat. Okay? So, ito daw yung mga example ng conduction na nagre-require ng direct contact. So, di ko masyado gets yung example ng dalawa na sa baba, no? Ang madali lang kasing um, intindihin is halimbawa itong sa first figure natin, no? So, we have a candle, then we have a material na siguro uh, I'm not sure kung pencil yun, pero pencil kasi is not a very good conductor of heat, no? So, sabihin natin a metal object, no? So, since yung tip nung sabihin natin any metal, ano ba, sabihin natin spoon, is being heated dun sa tip. So, eventually, yung excitation ng mga molecular structure dun sa ilalim ng flame, ita-transfer niya um, yung heat, no? Through conduction dun sa mga molecules na katabi niya. No, makita nyo dito, kulay red yung indication ng color dito. So, ibig sabihin very hot dito. No? So, hanggang dito, sinishare niya dito sa may fingertip natin, halos dilaw, no? Ibig sabihin, comparing dito sa values dito, mas kokonti yung heat natin. Pero eventually, pag sobrang init na nito, para mag-equalize yung heat, um, upon longer exposure, mas mararamdaman din natin yung heat na nararamdaman dito, no? Hanggang mawala na lang transfer ng energy. Okay? So, ibig sabihin from contact ng flame tsaka nung metal object natin, nagkameron ng transfer of energy. Kaya natawag siyang conduction. Okay? So, laging may uh, interaction ng two object, no? Pag pinag-uusapan natin ang conduction. Okay? Okay, so ibig sabihin, kung kailangan ng contact, dapat para magkameron ng transfer ng energy, dapat may nagta-touch siya. Dapat they must be touching each other. Okay? So, kaya dapat yung mga molecules niya is um, is within dun sa same object natin para ma-transfer yung heat. Okay? So, ano pa ibang example ng thermal conduction? So, halimbawa kapag namamlansya tayo ng damit, no? So, from yung heat galing sa iron natin, no? So, once nag-fold na tayo nung damit natin, yung ina-iron natin damit, nata-transfer yung heat dun sa damit, kaya tendency ng damit is matuwid siya, no? So, tas syempre pag finil natin, mainit siya. So, by direct contact nung iron, yung iron plate sa ilalim, then tsaka nung clothing, nagkameron ng heat transfer. Then, ano pa, yung kapag halimbawa sa stove, no? So, halimbawa meron tayong hinit na stove. So, eventually, kapag um, matagal na yung exposure sa flame ng stove natin, kapag hinawakan natin yung stove, mararamdaman natin mainit siya. So, yung reaction natin once we touch yung burner natin, yung stove natin, yun yung first hand experience natin ng conduction na tinatawag. Okay? So, madami pa example, no? So, pwede din yung halimbawa, pag meron kang bar of chocolate, so kahit anong tigas ng chocolate, eventually magme-melt siya, no? Kasi yung daliri natin, yung body temperature natin is higher than dun sa bar of chocolate natin. So eventually magme-melt siya dun sa fingertips natin, no? Kaya papansin nyo kahit anong tagal niya sa refrigerator, once we take it out, then we held yung chocolate in our hands for a period of time, eventually magme-melt at magme-melt yung uh, chocolate natin dahil sa transfer of heat from our hand going to the chocolate itself. Okay? So, marami pa ibang example yung conduction, pero I hope malinaw yung concept niya.
So, question, malinaw ba yung concept ng conduction? Yes po, sir. Okay. Next, Yes. okay, so thank you. So, next we will go to dun sa convection, no? Okay, so hanap lang ako ng mas madaling definition ng convection. Okay, so na yun. Okay, so si convection naman daw, sabi dito, usually nag-occur siya sa fluids. So when we say fluids, it is liquid and gases, no? So si convection is is causing change in density dahil nag-change yung uh, temperature, no? So pinaka-common example niya is when we try uh, to heat water, no? So let's say we want to boil water. Um, so before there is heat transfer, so 'di ba pagka lagay natin ng water sa pot, nilagay natin sa stove, hindi naman siya agad mainit agad, no? So yung nangyayari sa convection, yung cool water temperature natin, yung ilalim niya na-expose, 'di ba yung sa pot na-expose siya dun sa flame. So ibig sabihin, yung yung temperature, yung high temperature galing sa flame is na ta-transfer dun sa water, sa volume ng water, then dun sa volume ng water na nasa ilalim, no? Pero anong nangyayari dun sa taas, since yung cooler temperature is nasa taas and sa higher temperature nasa ilalim, mangyayari sa kanya is magpapalit sila ng position, no? Yung si cooler temperature pupunta, since meron siyang sa ilalim na higher temperature, tendency niya is to go up yung higher temperature. Then si lower temperature ng water o yung cooler temperature will be going to the position of the higher temperature para magkameron ng flow, no? So hanggang hindi nag nag-equalize yung temperature niya, nagkakameron ng continuous flow ng phasing ng temperature ng water, no? Kaya nakikita nyo, pag nagbo-boil na yung water natin, yung tendency niya is to make bubbles, no? Kasi yung kapag nagra-rise yung high temperature, syempre, kumbaga nagkakameron ng movement yung dalawa, no? So yun yung reaction na nangyayari kung bakit nagbabubble yung mismong water natin kapag nag-heat tayo, kapag boiling na siya. Okay? So dito nakalagay, warm or yung low density fluid natin rises, then yung cooler ones natin which is high density, nagsisink siya. Okay? So the warmer fluid expands, so become less dense, kaya siya nagra-rise. Tapos yung cooler fluid natin, nagko-contract daw siya, kaya nagiging siyang more dense. Kaya pinaka-example niya yung yung tawag dito, yung plasma light atata, no? So, kaya nakikita nyo, continuous lang yung pag-rotate ng plasma ah, dun sa light natin na ganun. Kasi, um, once na-heat na yung plasma sa ilalim, it will be denser na. So, aakyat na ulit siya. Tapos, yung mga plasma na nasa taas na cooler, bababa siya. So, same lang din sa boiling of water. No? Okay? So, lava lamps are an example of convection that you have probably seen before. Okay? So, yan nga, yung blob. Hindi pala plasma, blob ang tawag niya. Okay? So, kapag hot na yung blob, magra-rise siya dahil uh, less na yung density niya. Then, yung cooler water will sink. Okay? Importance ng convection. So, importance niya is yung, for example, is sa, ano natin, no? Sa, yung sa water, sa rainwater natin. Okay? So, yung warm water, kapag na-reach na niya yung boiling point niya, nag-change na siya ng state ng matter, no? From liquid, nagiging siyang sa gas. So, once na nag-gas na siya, ibig sabihin, nag-evaporate na siya. Once na nag-evaporate siya, ibig sabihin, magra-rise na siya, no? So, through condensation,
nafo-form yung cloud natin. Okay? Then, kapag na-form yung cloud natin, eventually, kapag napupuno na siya, na very, kumbaga kung sa lupa, nagiging moist na siya, no? Or masyadong marami na siya, yung volume ah, ng cloud natin is nag-cool down na siya. Eventually, since contracted na siya, ang mangyayari, mag-uulan na, no? Kaya nagkakameron ng cycle, no? Through the use of convection, yung concept ng convection, yung pag-expand tsaka pag-contract, pag-expand and pag-expand and contract ng density natin. Nagkakameron ng cycle yung ah, phase ng sa water, hydrologic cycle ata tawag dito, no? So yung hydrologic cycle, if I'm not mistaken. So mahalaga to dahil kung walang rainwater, yung wala yung cycle na nangyayari, yung convection, no? So there will be no rain. So eventually, yung plants natin will not survive, no? Kasi walang nagbibigay ng walang transfer of energy, okay? So walang hindi nag-change yung hindi na uh, nag-start yung cycle. So ibig sabihin wala yung dalawang bagay na yan. Okay? Okay, so examples din ng convection. So yung magma in the mantle, so rises due to convection. Okay? So nangyayari 'di ba pag sobrang mainit na siya sa core ng Earth, so eventually kaya nagkakameron ng volcanic eruption kasi sobrang init na nung ah, magma natin, no? So eventually pag nag-erupt, nagiging siyang lava, no? So once yung magma lumabas na ng volcano, lava na yung tawag sa kanya. Then the heat from the core heats, then rises to form volcanoes on this way, on the surface. Okay? So yun nga, kaya nagkakameron ng eruptions do sa volcanoes natin. Kasi kapag super kumbaga wala nang mapaglagyan yung mga heated magma natin dun sa volcanoes. Eventually, napupuno din siya, no? Kaya nag-erupt yung volcanoes. Okay? So, yun yung sa convection. So, kapag meron ng changes in density from less density, no? Then, pag mas contracted yung density, nandun siya sa ilalim, no? So, question po regarding convection. So, yung transfer of heat niya is through fluid. So, from through liquid or gas, no? Or from liquid to gas or gas to liquid. Okay? So, next is yung tatawag natin radiation, no? So, yung radiation natin, transfer of energy due to infrared and other electromagnetic rays. Okay? So, radiation can travel through space. Then, all things radiate heat. So, anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, kahit walang physical contact between objects, there can be um, always a transfer of heat through electromagnetic rays, no? Kaya ang sabi natin, halimbawa yung pag sa X-ray, yung overexposure sa X-ray, kahit hindi ka naman talaga first hand laging nandun, sabihin sa'yo, mataas ang radiation yan, no? Na tapos sabihin, pwedeng mag-cause ng iba't ibang mga health problems kapag mataas yung exposure natin sa radiation. So, yun pala yun. Dahil si radiation is kahit walang physical contact between you and the object or yung um, mismong heat energy na nagkakos ng radiation, nagta-transfer pa din siya sa'yo. Okay? So, yung heat niya is nag-flow through empty spaces. Okay? Um, Usually, nag-occur siya kapag yung object is greater than 0 Kelvin, no? Pag sinabing 0 Kelvin, kapag naka-absolute zero yung ano natin, ano, yung temperature natin, meron laging radiation yan. Okay? So, yung transfer of heat niya again is using electromagnetic waves.
So, since hindi natin nakikita yan, yung transfer ng heat niyan is faster compared dun sa conduction and convection natin. Okay, so bakit daw mainit yung light bulb? So, they produce infrared radiation in addition to visible light. So, yung infrared transfers energy to the molecules that makes them vibrate faster, thus hotter. Okay? So, kasi kita nyo nga naman, yung sa light bulb natin, hindi naman nakadikit yung center flame, ano tawag doon? Ah, doon sa mismong glass natin, hindi naman siya nakadikit, no? Pero since yung sa space in between nung glass nung light bulb tapos yung umiilaw sa loob niya is merong space, then nag-i-emit siya ng infrared. So through transfer ng electromagnetic waves, umiinit yung surface ng light bulb natin. Okay? So eventually, nangyayari siya kapag mas matagal yung exposure, no? So halimbawa, pag binuksan mo lang siya for um, let's say mabilis lang na period, hindi naman agad iinit yung light bulb natin. Pero pag let's say halimbawa for 8 hours or overnight siyang nakabukas, eventually pag hinawakan natin first hand yung light bulb, mararamdaman natin na mainit yung surface niya. Okay? So, here is a comparison nung tatlong transfer of heat na pinag-usapan natin, no? So, guide lang siya para mas maintindihan natin kung ano yung difference of one heat transfer to another. Okay? So again, we have conduction, convection, and radiation. So yung meaning niya, pag conduction, laging merong direct contact between objects. No? So solid to solid usually, then solid to liquid. Okay? Then pag si convection is a transfer of energy occurs within the fluid. So between liquid and gas or gas to liquid, no? Liquid to liquid, gas to gas. Okay, convection siya. Then kapag si radiation is heat transfer without any physical contact between object. Okay? So, yun yung difference by meaning. Then, ano yung nire-represent niya? So, nire-represent the conduction is kung paano mag-travel yung heat between objects in direct contact. Then sa convection, how heat passes through fluids kasi meron ng nagkakameron ng change in density kaya nagkakameron ng flow, no? No, may nagko-contract, may nag-expand. So, yung nagko-contract is napupunta sa ilalim na level, then yung mga nag-expand pumupunta sa taas. Okay? Then yung sa radiation is nagpo-flow siya through empty space. Okay? Yung cause, paano nagko-cause yung heat transfer? So sa conduction, kapag may change in temperature. So again, kapag halimbawa yung excitation ng molecules natin, yung atoms natin is exposed sa very high temperature, its tendency is to transfer yung energy to nearby atoms para ma-even out or um, mag-spread yung heat, no? Kasi ang gusto mangyari nung exposed na molecule is to return back to its normal state, no? Kaya tina-transfer din niya yung energy to nearby atoms. Then kay convection, merong difference in density, yung expansion and contraction nga ng density. And then kay radiation, nag-occur nga siya for all objects, especially kapag yung temperature natin is at absolute zero or yung 0 Kelvin natin. Okay? So sa degree Celsius, ilan nga yung 0 Kelvin? That is negative 273 degrees centigrade, no? Okay. So, kailan nag-occur? Si conduction is through molecular collation. Si convection is flow ng matter o yung flow ng fluids. Then si radiation is um, occurs at a distance and does not hit the intervening substance. So, through space yung kay radiation, no? Then transfer of heat, um,
Nag-use siya ng si conduction uses solid substance, si convection intermediate substance, and then si radiation is electromagnetic waves. So with regards to sa speed, si conduction at saka si convection are slower than radiation, no? Kasi kailangan magkameron muna ng rise in temperature or change in temperature or change in density para mag-occur yung heat transfer. Unlike kay radiation, once na since nag-occur siya sa lahat ng object, alam natin na nangyayari na siya um, agad-agad, no? Nagkakameron ng continuous sharing ng energy through the use of electromagnetic waves. Okay? And then yung isang nakalagay sa kanya, yung law of reflection and refraction, later i-discuss natin yan. No? Kung ano yung relationship niya dun sa tatlong heat transfer na yan. Okay? Now we go to thermal expansion. So, thermal expansion, when object heat ups, their particles move faster, as we have discussed earlier. So, nangyayari, tinatamaan niya yung um, mga nearby particles niya. Then, nagbabounce siya hanggang ma-transfer dun sa whole atomic structure yung mismong heat na na-expose siya, no? So, nangyayari upon um, longer period na yung uh, exposure niya sa heat, nag-expand siya, no? Yung expansion na tinatawag na yun, is tinatawag natin thermal expansion. Okay? So, di ba pag nakita nyo yung, ano ba maganda example nito? Um, yung, yan, so ito muna, so yung road cracks as they expand in the heat, no? So, ito yung mga nakikita na ba sa mga bridges lalo, no? Yung mga nakikita nating connection sa ibabaw ng pavement, no, ng bridges. Okay? So, tawag sa kanya kasi minsan expansion yung tawag sa kanya, no? So, nangyari nga sa kanya since yung mismong concrete natin upon exposure to very high temperature, yung tendency niya is mag-expand nga. So, kung halimbawa wala kang expansion or walang gap yung concrete mo, ang nangyayari sa kanya, hahanap siya ng butas para i-release yung energy na yun. Kaya nangyayari, nagkakameron ng crack, no? Kaya nagka-crack yung concrete kasi na-stress yung loob niya sa sobrang init, kailangan niyang i-release yung yung temperature na yun, yung heat na yun, no? So, once na halimbawa may gap yung concrete nyo, kapag mainit yung condition natin ng temperature, if-feel niya yung gap na yun. Mag-expand siya dun sa area na yun. Then once na nag-change yung temperature, no, or naging cool yung temperature, magko-contract naman siya. Okay? So, although hindi siya visible in the naked eye, pero ganun yung nangyayari sa kanya, no? Yan, kaya nakikita nyo, yung picture sa baba, no? So, you have cracks dun sa concrete natin, dun sa pavement natin. Yun ay dahil sa expansion ng concrete. Since wala nga siyang mapuntahan, ang tendency niya is butasin yung taas niya para dun siya mag-expand. Okay? Kaya nakikita nyo, may mga portions na umaangat yung level, no? Kasi nag-expand siya dun sa area yan. Okay? So, the liquid in thermometer expands at it warms. So, I'm not sure kung na-experience ito, pero makikita nyo nag-increase yung level ng fluid, no? Nung mercury sa loob. Okay? Hanggang ma-reach niya yung highest value niya, no? So, sa cartoon nga, nakikita natin, nababasag pa yung thermometer mismo pag sobra na yung taas ng temperature, no? Then, mga heat conductors daw. So, ano yung mga heat conductors? Yung good thermal conductors na mas mabilis niyang matransfer yung energy, no? So, as an example, metals daw are good thermal conductors. Okay?
Kaya ang ginagamit usually sa pagluluto is yung mga metallic na bagay, no? So mga stainless na pot, no? Meron tayong mga aluminum, okay? Uh, Siyempre yung iba may ceramic, so hindi naman metal lang ceramic pero a good conductor of heat din. Okay? So thermal insulators naman. So pag sinabi ng mga insulators, um, para naman ma-prevent yung transfer ng heat. Okay? So kaya yung example niya, yung mga thermal insulators natin, yan nga yung mga pag nagbe-bake tayo, no? Ano bang tawag dito? Mittens, gloves, no? Kitchen gloves or yung halimbawa yung mga wool, no? Or jackets para hindi um, mag-transfer o mag-release yung heat sa loob ng body natin, no? Gumagamit tayo ng jacket para ma-preserve yung heat sa loob. Okay? Okay, so that ends our lecture for today. So, that is all about yung heat and temperature natin. So, by next meeting siguro, we will be talking about more on heat, yung sa refraction, tsaka ano, convection. Uh, Reflection and refraction siguro i-discuss natin. And some problems related sa um, heat transfer or thermal expansion pag-aaral natin. Okay? So, do you have any question before we go? And so far. Wala naman po. Okay? So, okay, so if you don't have any question, this ends our lecture for today.